Bonjour les amis, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo sur le jeu Subliminal. Alors c'est un peu inattendu, mais je me suis dit why not le faire parce que j'ai jamais vraiment fait de jeu d'horreur à proprement parler. Puis je sais que ça c'est un peu dans le style des backrooms, puis ça des backrooms j'en ai fait beaucoup. Puis aussi, c'était fait par un développeur que j'avais fait leur autre jeu, qui était, je me rappelle plus du nom, mais je vais l'afficher ici. En tout cas, c'était un autre jeu que j'avais fait moi, fait que je me dis why not l'essayer. Fait que ça va être un peu on va dire le commencement peut-être de moi qui joue à des jeux d'horreur. En tout cas, on verra si j'aime ça ou pas, mais c'est sûr que moi je suis quelqu'un qui aime pas vraiment les jeux d'horreur. Fait que peut-être que si vous avez des suggestions dans les commentaires, vous pouvez les mettre, des jeux d'horreur qui, peut-être pour commencer, peut-être pas trop horreur mettons pour commencer, je sais pas s'il y en a des jeux qui sont parfaits pour commencer en tout cas. Je sais que j'avais joué à la démo à ce jeu-là, fait que ça se peut que le début je le connaisse, mais la démo je l'ai joué, puis j'ai vraiment aimé. Parce que c'était horreur, mais genre ça se fait quand même bien là. Fait qu'en plus c'est super clean comme jeu. Alors why not? Puis en tout cas si j'aime pas, mais gars, ça va être le seul jeu d'horreur que je vais faire sur la chaîne. Mais bon. Fait qu'on on va regarder ça. Fait qu'on va juste faire ça. Juste s'assurer. Ce sera pas long. Bon, je pense que c'est réglé. Fait qu'on va commencer ça. Premier chapitre, je sais qu'ils vont faire des chapitres et tout, fait qu'on verra ce que ça donne. Ça pourrait être une petite série sur la chaîne et tout, qui serait pas pire pour vrai. Alors comme je l'ai dit, moi j'ai joué à la démo. Fait que ça, je sais ce qui va se passer. Hello, I am you, or rather, a particularly articulate aspect of you. I am your conscious, your sense of direction. Attends, juste checker s'il y a des sous-titres. Je vais vous mettre les sous-titres. That faint voice on your shoulder that whispers, perhaps that slice of cake is a bit unnecessarily wide. That's often me. Though, admittedly, sometimes you don't listen. But that's all right. We're a team, you and I. A slightly disagreeable team at times, but a team nonetheless. Now, I imagine you're feeling a tad disoriented, uncertain possibly, like a sock that's lost its pair in the dryer of existence. But not to worry, this is perfectly normal. To start, your name is Caleb, and this vast void of nothingness that we're currently floating in is your mind. It's not always empty, of course. We're just doing a bit of maintenance at the moment. And actually, that's precisely why you're here. You see, sometimes our mind can get a bit gummed up, running low on that pure, uncomplicated joy that makes life worth it. In these times, we, or rather you, need to pop in and give it a small infusion of joy. A nudge, really, to get the gears of our mind back into motion. How do we get that joy? I'm glad you asked. While it might seem empty here at the moment, there are in fact little momentary bits of happiness tucked away all around us in our memories. And that's precisely where we're going. To go capture that very essence of joy. How do we access these memories? Another great question. It's quite simple. All you need to do is focus. Maybe there's a specific plant you remember from your parents' bedroom. Or perhaps that faint smell of chlorine from a day at the water park. Focus on that, and suddenly you might find yourself in the middle of that very park again. Now, let's not get ahead of ourselves. There are a few precautions we should go over. I see you've centered your attention on our childhood basement. This is a great start, but not exactly what we're looking for. Our memories here, and their corresponding feelings of loneliness, anxiety, and soul-crushing guilt, are rather inconvenient. So, while I find a way to properly reorient onto our designated path, please find a way to occupy yourself. I'll be back momentarily. Bon, ici, ça, je l'avais déjà fait ce niveau-là.
Regarde ça, par contre, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Le Maverick. En plus, ça, je peux charger les balles. Bon. Donc là, ici, si je me rappelle bien, fallait connecter la TV déjà. Ok, ça, j'ai pas fait le saut parce que je savais. Ok, bon, ça, il faut aller mettre ça ici. Ça, il faut écouter la TV, puis à un moment donné, ils vont te dire qu'il faut mettre 5h30 ici, 5h35 ici. Fait que là, après I'm sure ça, it's nothing. Here. bon, qu'on attend. It seems we unfortunately don't have as much time as I'd hoped. We'll need to pop over to a different, happier memory rather soon. I imagine you're feeling a bit unsettled. But please don't worry. These knocks are just little intrusive thoughts. They're not real in any capacity, only little flickers of our imagination. Ah, and it looks like we're going to play a little precautionary game. Quite a simple one, really. Just listen to the doors on either side of this room, and if one starts to creep open, hurry over and close it. Just a little game of focus. You've got this. Bon. Si je l'avais fait, on va juste attendre que ça cogne. Continue comme ça. It appears your focus is ever so slightly slipping. To prevent us from slipping any further, please ensure this memory stays fully and entirely illuminated. Wonderfully done, Caleb. Unfortunately, it appears this memory is still exhibiting signs of unpleasantness, discomfort, and existential dread. Fuck. So, rather than dealing with all this mess now, why don't we take a stroll around and try to focus on something else? Ah, let's go, je vais prendre mon gun. On vient équiper, on vient équiper. Fuck. Ah, let's not waste time. Oh We my have so many joy-filled so memories right. waiting. Oui, il n'y avait pas ça dans la démo. Ah, what a lovely painting. Ok, dans la démo, c'était vraiment pas ça. J'ai encore mon gun. Here we are. Welcome to our memory of the waterworks. It looks like you've left something on the floor. Ah, Caleb, you found it. This is our memory meter. It tracks all those perfect little pockets of joy we experience and stores them for us. The more we explore, the more we focus on all that joy, the more this meter will fill. When the meter's full, well, that means we've successfully re-experienced all the joy that memory has to offer, and we can move on.
No need to rush. Just keep your eyes open. This joy has always been here. We're simply remembering how to see it. Deux livres. C'est vraiment pas beaucoup. Bon. Et je vais vous le dire quand que je vais plus savoir ce qui va se passer. À date, j'ai tout fait ça déjà dans la démo. C'est assez long, me semble. Okay. Wonderful. We've got our first few ticks on our memory meter. Okay. You see, this is precisely the muck I'd spoken of earlier. Oh, rotten. Much like that sandwich you've left forgotten in the back of your fridge. There's no real danger to it, of course, but it is unfortunately quite unpleasant. Certainly not the kind of thing we want crowding this lovely memory. Why don't you get this washed off? Allez, on va couper ça. Hop. Oh. Ah yes, all right. That's quite enough. You unfortunately seem to be still somewhat distracted. But we can fix this. Please continue directly toward the large secondary slide tower. C'est ici? Je pense que la démo était terminée. Là. Je suis pas sûr en ce moment de ce qui se passe après. Là. Wonderful choice, Caleb. 62.8. Oups. J'ai oublié. Il me semble que le truc est vraiment gros pour moi, en tout cas, juste pour un enfant tout seul. It looks like we have diverted slightly. There seems to have been a minor error. But not to worry. Please direct your attention over to the green illuminated exit sign hanging over the stairs. We have maintenance to tend to, and far brighter memories to experience. Let's get going. Ok, on continue là. It would seem we've inadvertently drifted into a section of our memory that our mind has chosen to set aside. Our mind does this occasionally to protect us from the memories and experiences it deems rather non-essential. Think of it as a sort of cognitive guardrail, designed to keep us seated firmly in our reality. Unfortunately, it appears we've now stumbled over the edge. But not to worry. Nothing here is ever truly shut out. Our mind always leaves a little key tucked under the proverbial doormat. Ok, attends. Faut chercher de quoi mettre là, sûrement. Ok. Ah, ok. Rouge, bleu, bleu, rouge, rouge va vers rouge. Ok. Ok, rouge. De 2, 1, 1, 2, ok. Ok. Hein? Ok.
Caleb, please, no, not there. This isn't where we need to go. Why don't we go back up the stairs? Back to all the fun. Okay. Excellent, Caleb. Now, let's get going. Nice. We're unfortunately a bit deeper than I anticipated. No matter. You've got this. Ah, il faut un lecteur. Ok. Smile. What? Oh, come on, Caleb. We have so much more ahead of us. Trust me, what's next is worth it. Let's keep going. C'est quoi ça? T'as fait quoi avec ça? Faut juste bloquer la porte. Ok, je pense qu'il faut rentrer puis là. Et tu peux faire ça, what? Je viens de comprendre. Il faut bloquer les rayons. Ok, non, il y en a un. Ok, je viens de comprendre. Un gros traverse. Bon. Comme ça, ok, il paraît que j'ai... Sorry. Je me suis trompé là-dessus. It appears you've caught yourself in a memory loop. This happens occasionally when the mind gets a tad overstimulated and momentarily forgets exactly what comes next. But no need to worry. By doing something out of the ordinary or unexpected, Ok, c'est bon. wonderful. We're now fully re-established on our intended course. Let's not bore ourselves with storage, Caleb. We have much more exciting things ahead of us. Je te fais confiance, bro.
Ok. Ok. Wait, that can't be right. Ah, the break room. Yes, the break room. I'm certain that's the way we went before. Ok. It appears we've experienced a minor navigational error. We seem to have skipped forward. However, this memory does appear to be quite full of joy, and should in fact be the perfect place to continue filling up our memory meter. Ok. Bon, on va arrêter ici pour le premier épisode. Alors, j'espère que vous allez aimer. On va continuer pour, je sais pas quand le prochain épisode qui va sortir, mais on va continuer, inquiétez-vous pas. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut.